This is a voiced consonant sound, and you can hear it at the beginning of the word go, and at the middle of the word begin, and at the end of the word bag. So the sound is g, g. এখানে স্টুডেন্টরা কমন যেটা বলে গ গ বলে, ফ্ল্যাট গ। আমাদের বাংলা যে গ আছে এটা পুরোপুরি গ না, আবার একদম গয় আকার দিলে গা গা এরকমও না, এর মাঝামাঝি গ গ go, g good, g glass. Now let's practice together. G g g g g go. Go. Yeah. Sorry. G g g g g get. Get. G g g g g give. Give. Nice. G g g g g girl. Girl. G g g g g good. Good. G g g g g get. Get. এতক্ষণ আমরা যে শব্দগুলো প্র্যাকটিস করলাম, এই শব্দগুলোর শুরুতে আমরা যে সাউন্ডটা পাই সেটা হচ্ছে g. So at the beginning of the word we get the sound g. Now we're going to practice some words. In that words we get the sound g at the middle of the word. So let's practice. G g g g g bigger. Bigger. G g g g g sugar. Sugar. Yeah. G g g g g beginning. Beginning. Yeah. G g g g g finger. Finger. Yeah, finger. Do you know finger? Where is your finger? Where is your finger? Show me your finger. So these are finger, not finger. Finger. আমরা বলি finger, but it's not finger. It's finger. Finger, right? Finger. Yeah, finger. So এখন আমরা কিছু শব্দ দেখব যে শব্দগুলোর শেষে at the end of the word we can get the sound g. Let's practice. Ready? Yeah, I am. G g g g g bag. Bag. G g g g g big. Big. G g g G g g egg. egg.